Have been introduced already. Brigadier General Flavia Vyekwaso, UPDF spokesperson. I want to also use this opportunity to welcome you and to say thank you because you're turning up in good numbers. We don't take that for granted. But through Mr. Nang, I want also to use this sanitizer, you know, pen sanitizer, very handy. And I'm advertising for NEC. This is what NEC is doing. So it's very easy to keep. It's very handy. It's very beautiful. It's only 7,000 shillings. And you get. So if you tell me to order for your houses, at a cost, I'll go and get them myself from Nakasongola. I think I'm very generous. Yeah. What brings us, that was just off record. What brings us today is our usual security brief. And I don't have much to say because as we are all witnesses, and we all agree that generally speaking, the security situation is largely calm in the whole country. However, this does not mean that there are no isolated incidences. We have the usual threats, they still remain, and these are especially along border areas, mainly with Congo, that is in the northern part, and of course the other side of Karamoja, that's the Karamoja-Kenya border. And I can say that in all incidents or in all scenarios, the security forces are doing their best. But maybe to inform the country what happened last week, we had an attempted attack. This happened in an area called Zeu in Zombo district. But it was immediately foiled. 7 of the bandits were put out of action instantly. 1 gun was captured, and there are also other assorted weapons which were also captured, and these included bows, arrows, and machetes. The security of the area has been beefed up. Already the forces were there, but we've beefed up and we have made reinforcements to ensure that there are no further incursions. I'm saying incursions because these bandits, or the so-called rebels, operate from the other side. They cross from the other side coming into Uganda to mainly destabilize or cause insecurity within that area. This group is believed to be part of a group called Homeland Liberation Forces, and these are mainly the Lendus of Uganda. But they also have links with another rebel group called Codeco, and this operates in the general areas of Mwandurama and Jalasiga in DRC. That is the Zombo border. The group that came numbered around 20 young men. Like I've already mentioned, 7 were put out of action. The other ran in disarray, but the pursuit continues. I want to use this opportunity to inform the public, and especially the people of Zombo, that UPDF will not leave any stone unturned in pursuing these so-called rebels. And it's also a warning that UPDF has enough capability, of course, to defeat them like it has happened before to all rebels or to all rebel and other groups that are bent on destabilizing the country.
We also have, and this has always been there, liaison officers on both sides of the border to ensure that there is constant coordination between the two sides. The other threat, like I mentioned, is the border in the side of Karamoja. And these are basically because of the so-called cattle rustling. And we all know that you usually have cattle rustlers being chased this side, and when they are pursued, they cross into Kenya. The Karamoja region of the past, we all know, the president has also mentioned this. We've had the warriors of cattle wrestling coming up again. But since Friday, another disarmament has always been there. But now another new operation to disarm started. And it has started with voluntary disarmament. And in this voluntary disarmament, since Friday, it has yielded so far, where at least 2 guns, you know, when it comes to warriors and how a gun is so dear to them, but when someone hands it over, so since Friday, we have gotten 2 voluntarily being handed over, but we have also got 2 out of the usual, the other approach that is not voluntary. And why I specifically wanted to mention about this is an incident that may come out that happened, that in one of these operations, our soldiers conducted and impounded suspected animals. And this was near an area near Kenya side, in the area called Mawia Pong. When the soldiers, during this operation, this particular operation, they managed to arrest one of the hardcore persons or criminals or warriors. And when this warrior was captured, he volunteered. I don't want to say he was forced, or he was forced to lead our forces to the other people he deals with, or the other criminals he deals with. And this happened to be inside Kenya, the other side. So our soldiers definitely went for this group. In the process, of course, there was exchange of fire. So in the process, they managed to arrest some criminals. The number, I'm yet to get it, and also some animals, and I'm yet to get that number. So I can say that the disarmament is on course. From what the commander briefed me this morning, he says it's going on well. The window for voluntary disarmament is still open, and we call upon all the leaders of the Karamoja Greater Region and any other person or lovers of peace to mobilize, to join UPDF in ensuring that there is a peaceful process, or the operations of disarmament becomes peaceful. We do not want to have more blood being shed. And in this effort of calling for a peaceful and a voluntary disarmament, they have designed cards. And these cards are going to be handed over to whoever hands over voluntarily. And the purpose of these cards is to make sure that these people later on can be identified to be able to be helped for other sources of livelihood. This is the whole essence of this card, which is going to be handed over, which has been designed and is going to be handed over to whoever hands his gun, hands in his gun voluntarily. Of course, the other disarmament that is not through the
peaceful means is also going on. It cannot stop, but you would want to largely use the voluntary one, because that is less costly in terms of materials, in terms of logistics, but also in terms of loss of blood. Still to inform definitely the warriors that are hiding out there that they will be, their days actually, I'm told, the commander told me to say their days are numbered. Yes, because we were successful before, and this time round, we have even built more capacity. The force has built more capacity to ensure that these guns that are causing havoc are gotten back. The other side from UPDF is away from Karamoja and Zombo. We also had another scenario of shootings on Lake Albert. Unfortunately, 3 people were killed, but the killer people managed to escape back, going their side. No arrests have been made. We've buried our dead, but all efforts definitely are in place to ensure that those people or the criminals that operate on Lake Albert are dealt with. Away from there, we had another incident which involved soldiers, and this is a FPU operations. And in one of these operations, and this happened on 14th July, while 2 soldiers were conducting their routine patrol, they came across 2 boats which were suspected to be involved in illegal fishing. They definitely apprehended them. In the process of changing the occupants into the marine boat, one of the suspects dived into water. As our usual practice is, when a suspect dives into water, there is always a follow-up rescue mission. So one of the soldiers that were on this boat dived to followed up to ensure that this guy doesn't die, of course, because our first call is saving a life. This moment, trust this one who remained what he did. He used this opportunity. These other ones who remained on the boat used the opportunity, because it was now only 1 soldier who was on the boat. He used that opportunity, sped off, went with the soldier to unknown destination. Rescue operations and efforts to look for him on that day failed, and the following day his body was discovered, clobbered and strangled. Was strangled to death, and the body was found in an area called Chanjazi, Kure, and this is near Busi. The suspects were identified as Byakutaga Augustine and Ruhinda Charles, who are still on the run, but 1 person has been arrested to help in the investigations. Name of the persons, the deceased, is still withheld for obvious reasons. All efforts are done to get Byakutaga and Ruhinda, to bring them to answer. And this will not stop the soldiers, by the way, from doing what they are supposed to do. And this is not the first incident where soldiers' lives have been at risk, where they have been attacked. But this even gives us more energy. It energizes us to even actually triple our efforts on these illegal fishermen, and we shall do it. This will not stop the soldiers, or will not stop the security, no amount of intimidation, because they do this just to make sure that perhaps we do not, or the soldiers avoid these waters. We shall not stop, because we have a duty to make sure that the waters are safe,
to make sure that the fish industry grows. And this is to the benefit of all Ugandans. So all efforts are done to arrest Ruhinda, Byakutaga, and all the illegal fishermen who are still out there hiding. And we call upon, we are actually going to put a bounty to make sure that these people are apprehended. That is Augustine and Byakutaga. And we call upon whoever knows where these persons could be to hand them over or to bring information and hand it over to police to carry on with the investigations. The other incident that happened, and I thought that it was important that we talk about it, is the incident which involved our soldiers, and this happened in Busia, where 3 of our soldiers who were arrested by the GISO of the area on allegations of staging an illegal roadblock. And this happened along Masaba-Rumino Road. Why what the case they are accused of was extortion. But on investigations, it was found out that the allegations were baseless, that they were not true, and the soldiers were just on duty, and they were later on released. I call upon authorities to be cautious before running to the media about, especially when it comes to security personnel, because this not only taints the persons, but also the entire institution. You know, when people hear a soldier, you know, when they talk about UPDF has done that, UPDF police has done this, and this, and the media, and actually you, before you put out a story, please do investigate. I think it will be helpful to all sides where you investigate, such that before you put out a story that you may not even be, sometimes you're not even courteous to go back and say this is not correct. You only let it pass, but you'll have tainted the institution. So this I thought that we also needed to talk about this, that this was not correct. The soldiers were only doing their work, and like I'm saying, they were released. I've also had this opportunity. I don't know this, sometimes I don't want to go into when politicians talk, on when politicians speak. I think sometimes I'm not the right person to comment. But in social media, I saw some statements, or I saw some things getting viral where sometimes, and I'm going to use this word very cautiously, that sometimes people making statements that are seditious in nature. I'm not saying they made, but they are, which are seditious in nature. Statements to the extent of saying donors don't come. Donors don't bring money here. I got 85%. I don't think those are statements that really are building this country. The only statements that I don't want to use but are treacherous to the country, because where you're saying donors don't come, and we know that our economy survives on donors to a greater extent. You know our economy survives on tourism, but you're busy saying, and you know tourism is one of the areas that where we earn good amounts of money. And someone stands up and talking to international media, things that are not correct. We as security, sometimes we are forced to come into things that we would not have wanted to do. We are forced to do certain things or to take actions or approaches that we would not have wanted. But we cannot see someone fighting Ugandans, because when you're talking about donors not coming into the country, you're kind of fighting Ugandans. So we appeal to politicians, and we respect them so much, by the way, with all the due respect, to avoid statements that at the end of it all is going to be a problem to all of us. So I thought I would end with that one.
just for all of us to be lovers of our country, just to all of us to be lovers of our destiny, just all of us to be lovers of all Ugandans. So, and I want to thank you. I want to thank you, the media fraternity, for have so far investigations definitely have been started. The person whom they accused to have shot, and he says he didn't shoot, a statement has been taken to on him, but he has recorded a statement. Some are saying that the policeman who was with the bailiff is the one who shot. So the whole thing, that the investigations, you know, I can say briefly that the investigations are on. The case has been taken care of, statements have been recorded, and the investigations are on, but there are no, you know, they haven't got the person who pulled the trigger. They haven't confirmed. Nsi yaffe birungi ddala mu bitundu byonna ebisinga obungi 99 Uganda ntebenkevu bulungi ffenna nga bwe tukimanyi, naye kino tekitegeeza nti tewabeerayo obutundu oba obufo obumu awali embeera etali nnungi nnyo. Obufo buno obusingira ddala busiga kubeera ku booda, naddala booda yaffe ne Congo awamu ne side zino eza Karamoja. Ku booda yaffe ye Congo, the other side of Zombo, West Nile region, wiki ewedde walabikawo obulumbaganyi obw'abavubuka balinga 20 mu namba, basawa nga 12 bagezaako okukola obulumbaganyi ku gye lyaffe eriri Ezewu. Ezewu waliwo forest gye bayita Zewu, so tulinayo awo amagye gaffe agakuumawo. Abasajja bano 20 bagezaako okubalumbagana, naye obulumbaganyi buno tebwasoboka kubanga amagye gaffe gasobola okubalwanyisa ne gattako ku bo 7 ne gabawambako emmundu ne gabajjako n'ebyokulwanyisa ebirala nga amajambiya, obusaale ne n'envuumuulo, ebyo bwe bityo basobola okubiwamba. Era ebyokwerinda ne byeyongerwako, waliwo already amagye nga gamala, naye olw'ensonga eno ebyokwerinda bayongerayo ennamba y'amagye. Era bano abadduka amagye gasobola okubagoba, naye nga bwe mumanyi nti eri booda bali balina ekibinja ekira kye bagolagana nakyo sayidi eri, so bwe badduka eno nga bayingira eri, ate mwonna mukimanyi nti waliwo protocols oba embeera efuga ensalo, n'olwekyo tetusobola kumala gayingirayo eri, naye nga yo booda yaffe wenjogerera kati nga ekuumibwa bulijjo ekuumibwa, naye ngaera ebyokwenda nga bwe ngambye byeyongeddwa nga booda ekuumibwa, amagye gayongeddwako, era kyonna kikolebwa okulaba ng'abasirikale oba bano abeeyita abayeekera tebacrossinga kuddamu kukola kikuyingira eno. Era okimanyi basinga kubeera eri kubanga bakimanyi nti tebasobola kusula na lunaku n'olu ku ttaka lyaffe eya Uganda, tebasobola kusurvivingako n'olunaku n'olumu. Era nti olwagezaako okubanga abayingira bayithawe bajja beebuzaabuzanga abakola mu kibira ekyo, nga bwe mbagambye kubeera ekibira ekyo, kubanga bano balendu balimu abo olw'e Uganda siri nti tebasobola ate nga UPDF ng'eggye lirina obusobozi bwonna okubawangula ng'era bwe lizze likola, kubanga bano si be basoose, bajja kuwangula nga UPDF bwezze ekola ku rebel groups zonna oba ne groups zonna ezize zejjayo okulowooza nti zisobola okulwanyisa
oba okuleeta obutali butebenkevu mu Uganda. Obutabanguko obulala oba embeera eri sayidi zino eza Karamoja, tulabye nti mu nnaku ezo eziyise ebiseera ebyo ebiseeko emabega wabadde weeyongeddewo obubbi bw'ente oba obunyazi bw'ente oba obuzannyo obwo kubanga bo gye bali muzannyo ogwo gw'ente. Naye ekyakabi nti mu mbeera eno babeera bakola bino ate bambi mufiiramu abantu. N'olwekyo omukulembeze yalagira nti kati ate wabeerewo buto disarmament exercise oba okulaba nga bakuŋŋaanya emmundu eziri mu kitundu ekyo. Ebiseera disarmament eri eyaliwo emabega emmundu ezisinga obungi zaali zikwatiddwa, naye nga mukimanyi era nga bwe tugamba nti embeera ya borders zaffe nga bwe ziri. Gende ye Sudan proliferation of arms oba mu Luganda bakigamba batya, naye obumundu obwo obutono n'entambuza yaabwo kati emmundu ne ziddamu ne zirabika mu kitundu, so nga ate luli to a greater extent zaali zimaliddwamu. Naye kati olw'embeera ezo emmundu ne ziddamu ne zirabika, era omukulembeze w'eggwanga n'alagira oba commander in chief n'alagira nti disarmament eddimu buto, era nga kino operation eno yatandise ku Lwokutaano luno olwayise, naye nga twatandise nnyo nga essira tulitadde kukuwaayo emmundu mu kweyagalira. Essira kwe lyatandikidde okuwaayo emmundu zino mu kweyagalira, era nga aŋŋambye oba nagambiddwa nti emmundu 2 sofa okuva ku Lwokutaano ziweebeddwayo mu kweyagalira, naye nga n'endala 2 zikwatiddwa mu ngeri eri endala. Twagala okukubiriza n'okusaba abantu bonna abaagala emirembe mu ggwanga, naye n'okusingira ddala ab'ekitundu eky'e Karamoja okweyongera okukubiriza, kubanga abantu bano ba warriors baba bamanyi, babeera mu bo ate oluusi ebiseera ebimu babeera mulimu atlist ababeera bamanyi gye beekweka. N'olwekyo tubasaba nti bakolegane na UPDF, bakolegane naffe bulungi, oba bakolegane n'eyo eggye eriri mu operation eyo okulaba nga basikiriza bano abalina emmundu okuzireeta mu mirembe, kuba tetwagala kuyiwa musaayi. Era omulundi guno wateekeddwawo kaadi, nga kaadi eno egenda kubanga eweebwa buli anaawangayo emmundu ye mu kweyagalira, ng'ekigendwa kya kaadi eno kwe kulaba nti ofiisi ya Prime Minister oba ofiisi yonna ekwatibwako ejja kubanga esobola okumanya baani be baba bawa embeera endala, kubanga kati e Karamoja emmundu bagikozesanga source of their livelihood oba mwe bajja ekibabeezaawo. N'olwekyo kaadi eno yakoleddwa nti anaakwatibwanga anaawangayo emmundu ng'aweebwa kaadi eyo, kaadi gye bajjanga okukozesa okulaba nti abantu bano bayambibwa watya okuweebwa embeera endala mwe basobola okujja ekigulira magala eddiba. Era mu mbeera eno yemu eya disarmament, abasirikale baffe baasanga ente ze baalowooza nti zabbibwa bubbibwa ne bazikwata okuzizza ku ditaki. Mu ngeri eyo ne bakwatiramu n'omu gwe balowooza nti y'omu ku basinga okuba ab'omutawaana ennyo, era bwe baamukunya n'abagamba nti nyina n'abalala, era n'abatwala nakkiriza okubatwala abo banne abalala bakolagana nabo gye beekwese. Ekyakabi nga bali mu kifo ekiyitibwa Nawiyapongo, nga kifo kino Nawiyapongo kiriko katono ng'okurosinze mboda ng'oyingiddeko mu Kinya, ng'era womanyi omulumbaganyi ku basajja abagumu waaliwo awo okulwanagana, ekiyinza of course okuba nga tekyasanyusa abantu ab'omu kitundu ekyo. Naye nga basobola okuggyayo ente ezimu era ezaali zibbiddwa, ne basobola n'okukwatayoko abantu abo abamu abeenyigira mu bitunga bino. Nga tuvudde e Karamoja, ate njagala okwogerako ne ku nkola y'ekitongole ekikwatisa amateeka ag'envuba embi, nti nga 14 abasirikale baffe 2 nga bali ku routine patrol oba okulambula okwa bulijjo baagwa ku maato 2 agalowoozebwa nti gaali genyigidde mu nvuba embi. Abantu abo bano abakwatibwa mu kubakyusa okubajja mu lyato agaabo okubateeka ku lya marine
omu yabuuka n'agwa mu mazzi. Naye ng'enkola yaffe bweri, omuntu yenna bw'abuuka n'agwa mu mazzi tuvunaanyizibwa okulaba nga tumurescuinga obanga tugoberera okulaba nga tumuwonya. So omusirikale waffe omu naye yabuuka n'agwa mu mazzi okulaba nga akwata omusajja ono aleme kufa. Bano abaali basigadde mu lyato ne bakozesa akakisa ako ne bavuga eryato ne badduka ne baddusa ne bagenda n'omusirikale omu yali asigadde. Ekyakabi omusirikale waffe twamunoonya olunaku olwo n'abula. Enkeera okunoonya bwe kwagenda mu maaso ne basanga ne bagwa ku mulambo gwe nga gwasuuliddwa mu kifo ekiyitibwa Kyanjazzi Kulwe, naye gwalaga nti baamutuga butuzi, baamumenya amagulu ate ne bamala ne bamutuga. Abantu abagambibwa okuba nga baakola ekikolwa kino amannya gaabwe ebyakutaaga Augustine ne Ruhinda, era kyonna kikolebwa era tusaba yonna asobola okuyambako poliisi naffe okulaba nga abantu bano bakwatibwa aleete amawulire ago. Waliwo omuntu omu yakakwatibwa okulaba nga ayambako ku kubuuliriza kuno. Naye nayogedde ne ŋŋamba nti kino tekijja kututiisa oba tekijja kutuleetera kulekeraawo kulwanyisa nvuba mbi, ate kino kitwongeramu n'amaanyi. Ffe buli ekikolwa ekitukolebwako kitwenajayizinga oba kituwa amaanyi ate okweyongera okukola kye tulina okukola. N'olwekyo abadde bakozesa bino naddala abo ab'envuba mbi, abasajja abo abamenyi b'amateeka abalowooza nti bajja kutiisatiisa abasirikale, abasirikale tebajja kulekeraawo era ne operations tezijja kulekeraawo kubanga tuvunaanyizibwa okulaba nga amazzi gatereera, okulaba nga ennyanja zaffe ziddamu okubeeramu ebyennyanja, ate okulaba nga ne factories ezaali ziggaddwawo ziddamu okuggulibwawo n'endala okutondebwawo. Njagadde okwogerako kyekyo ekyalabikira mu mawulire nga boogera ku amagye baffe basatu nga baakwatibwa ono nga bamulidde nga Private Odongo Oragi, Omaje Thomas ne Olinga, nga bano baakwatibwa Giso ow'ekitundu ekyo e Busia mu katundu akayitibwa Maras Masaba Romino, nga bateeberezebwa okuba nga bakoze road block etali mu mateeka okuggyako abantu ssente. Baasibibwa, naye okunoonyerezebwa bwe kwakolebwa kyazuulibwa nti abasirikale bano babawaayiriza buwaayiriza era tebyali bituufu era ne bateebwa oluvannyuma. Wano njagala okusaba abakulembeze ab'ebitundu okubeera mu obwegendereza ennyo when it comes ku basirikale nga bakola emirimu gyabwe. Era nenjagala n'okusaba emikutu egy'amawulire nti nga temunnafulumya ggulire, omanyi amawulire gasanyuka nnyo bwe gawandiika ku UPDF. Ate ensonga lwaki mugimanyi lwakuba nti the discipline, the standard, the bar UPDF gye yasettinga is so high nti bwe bakola akantu katono nnyo buli omu abeera ayagala akiwandiikeko kubanga kibakolera eggulire. Naye mbadde nsaba nti nga temunna reportinga bintu nga bino, musookenga okunoonyereza okumala ne facts ezimala, mulekenga okufulumya amawulire ku magye agatali matuufu, olw'okubanga kino kimalamu moral abasirikale, amannya gaabwe gaba gaswaziddwa bo ng'abantu, naye ne institution yonna, kubanga oli bwa reporting agamba UPDF tasobola nakugamba. Ate ekyakabi tewali alina not even kati asinakyogedde titemulina bwetoowaze bumala kugamba nti lino eggulire lyali lifu nti ekituufu kyekino. Bwe kigenda kiba kikoze eki, kiba kigenze, temukiddamu. N'olwekyo nsaba nti bwe mubanga temunna reportinga, ffe weetuli n'abakululira ebitundu ebyo weebali okuba n'obuuza kiki ekituufu ekiriwo, n'osooka ofulumya eggulire, naye ng'eggulire eryo tetubagaana kutuwandiikako, naye mutubasaba mutuwandiikengako ebituufu. N'ekyo mbadde nsaba okumaliriza. Social media waliwo nendaba ku social media ebigambibwa nga bannaffe abakulembeze, ate nno nga tubawo ffe omanyi abakuumaddembe tuwa nnyo abakulembeze ebitiibwa, kubanga ne constitution etugamba nti tunaabeeranga wansi w'obufuzi bw'abantu ba bulijjo. Naye tusaba nti abakulembeze bwe baba nabo boogera balemenga okukola
ebintu oba statements ezireeta okusasamala ndowooza ezeefaanaanyiriza eziyinza okuleeta okusasamala ezireeta ezadressinga babayita basiga nsimbi oba abatuwa ku byana abasiga nsimbi abavugirizi abo bwe batyo bakimanyi obutakola statements kubanga zirina a lot of implications. Fe mu security buli kimu, by the way, mu security everything becomes a threat. Buli kimu COVID bwajja it is a threat ku security. Fe buli kimu ekijja kirina implication ku butebenkevu. Ate awatali butebenkevu tewali kintu kisobola kutambula. Kyetuva tuvaayo okugubira bulijjo n'amaanyi oluusi ge mutayagala kubanga abatali butebenkevu nothing can go on. So tusaba busabi nti bakulembeze bannaffe oba bakulembeze b'abantu balemenga okukola ebintu ebiyinza okuleeta obusasamalo oba okusasamaza oba okuleeta abantu ebiyinza n'okuvaamu abantu okwegugunga. Nsabye ekyo nno nkisabye busabi nga amanyi ku byokwerinda ng'amanyi kiki ekiyinza okuvaako embeera embi. Njagala obeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza abambuzi. Next we want to invite you can come and summarize up because you have an emergency. They always say it is fast. So